Oh, 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 hey. Lentswe la Modimo re se ke ra senya nako. Lentswe la Modimo ke ya Revelations chapter 5. Re bale from verse 1 fihlela ka verse 5. Then I saw in the right hand of the one who sits on the throne a scroll written on the inside and on the outside, sealed with 7 seals. I also saw a powerful angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and break its seals?" No one in heaven or under the earth could open the scroll or look inside it. I began to worry and cry bitterly because no one was found worthy to open the scroll or look inside it. "Stop crying," one of the elders told me. "Look, the Lion from the tribe of Judah, the root of Jesse, has conquered. He has opened the scroll and its 7 seals." Re baleleng verse 7. He went and took the scroll from the right hand of the one who sits on the throne. When the Lamb had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders bowed down in front of him. Each held a harp and a gold bowl full of incense, the prayers of the saints. Verse 9. They sang a new song. "You are worthy to take the scroll and open its seals, because you were slaughtered. With your blood you purchased people for God from every tribe, language, people, and nation. Verse 10. You made them a kingdom and priests for our God, and they will reign on the earth." Hallelujah. Re leboga Modimo ka palo ya lentswe la hae le re le badile mesong ena. Lentswe lena le ke dumela hore le tla re tlhotlheletsa maphelong a rena. Bona re badileng gona bukeng ya Kutullo chapter 5 from verse 1 go latelana ka di-verse tse re di badileng. Johane o mongwe wa barutiwa ba morena Jesu, re gopole gore barutiwa ba morena Jesu go na le bao ba bolailweng ka tšhoša, go na le bao ba bapotsweng maratlhogo ya fase maoto a ya godimo. Johane ebile o mongwe o ba mo gonyang matlho ba mo latlhela setlhakatlhakeng se se bitswang Patmos. Now we know as we read up the Bible that our Bible tells us that the disciples of Christ Jesus, most of them were killed in cruel manner, such as Peter, who was crucified with his head down, and John, he was one of those whose eyes were gouged out, and he was thrown on a desert. Amen. Jwale ge a le mo o ne a sa bone ka matlho a nama, spiritually matlho a hae a ne a bona, spiritually ditsebe tša hae di ne di ikwa mo Modimo a ne a kgona go bolela le ena, mangelo a le godimo a tliša melaetša a ne a kgona go bolela le ena. Now, John, in the scripture that we read about in the book of Revelations, he pens down what he was not able to see with the eye, what was not able to hear with the ear, but his spiritual eyes were opened and his spiritual ears were also opened to revelations from God. Chapter 5, The I first saw a scroll. He sees in the book of chapter 5 is a scroll. O bona lengwalo le le dutseng ka letsogong le letona le ya dutseng troneng ya Modimo. The scroll is in the right hand of the one who is seated on the right hand of God. It is on the throne. Lengwalo leo le ne le ngwadilwe ka hare. The scroll was written on the inside. Ka o fetiša lengwalo leo le ne le bofilwe le ne le na le mahuto a bofilweng lengwalo leo. The scroll was sealed with seals. And ka o fetišiša go ne go sena motho ya nang le matshwanedi goba maatla a o ka le bula. And there was no one who was worthy to open the scroll. Johane o re ge ke di bona ke ile ka lla ga botlhoko. When he saw all this, he wept bitterly. Ke nyaka go bolela le batho tšatšing la lekgono lena. I want to speak to those Ba reng go na le maemo a ile goreng ke a lebeletše ene o ka re ga ona solution ka ra maemo a. who are looking at situations and circumstances
before them which seem not to have a solution. wa lla ka ra bophelo ba gago, You are meokgo ya crying in your tšhologo, life. meokgo ya ela matlhong a Tears are gago. streaming down your Pelo ya face. gago e botlhoko ka lebaka la maemo a wa lebeletse. Your heart is O tsamaya contrite. ka ra maemo a se monate. You are facing a difficult Mara re ke bolela situation. mantswana go But wena. I will say this to O you se ke wa today. lla. Do not Gobane cry. o fentše tau ya leloko la Because the Juda. Lion of the tribe of Judah has Maemo a bophelo ba overcome. gago Modimo wa bona. Of your life, God has overcome Ke them. mo ke re o God, se ke wa lla. No Ka lebaka la re one Morena sees Jesu o fentše. that's why I say to you, do not cry, because Christ Jesus has overcome. Morena Jesu ke ena a tlišang tharollo ya mathata a He gago. is the one who brings solutions to your problems. Ee, maemo ana ge wa lebeletše o ka re ke ba ba feta bophelong ba gago. Yes, these problems may seem like they will never pass. Maemo ana ge wa lebeletše o ka re e tla ba ntho ya bophelo ba gago ka moka. Mara e re ke bolela mantšu ana o se ke wa lla o fentše tau ya leloko la Juda. Ke naneilwe maatla a o ka bula lengwalo. Yes, the situation is passing by because the Lion of the tribe of Judah has conquered and overcome this very problem that you are facing. Mehleng ya lekgono ba Kreste ba lla. These days we have Christians who are full Ke of batho ba lefatshe complaints ba and lla. cries. They are no different from people of the secular world. Ha botse ke mang ya tsebang Modimo between lefatshe le batho ba And now phološitsweng it naga? leads me to ask this question: who precisely between the secular world and those who are saved know God? Mara re bona le ba Kreste ba ekiša lefatshe ba lla le bona. Because we are in an era where the world out there is crying and Christians are also crying with the world. Mara e re ke o fe molaetša But I will lekgono give you lena. this message this Ge day. lefatshe le lla When the world is bona o crying, se ke wa lla. you must not be. Tseba o fentše Morena Yes, Jesu. you must know that Tseba o Jesus fentše tau ya leloko la overcome, Juda. the Lion of O the tribe fenyeditše of wena. Judah has O got lokolotše victory. dibeng tša And gago. he has gotten victory tlisitse for you. phenyo ka He hara brought. hao. O tlisitse phenyo ka hara hao. He has released you from captivity in your life and brought victory in you. Hallelujah. O se ke wa lla ge batho ba lefatshe ba lla. You cannot follow suit with the world and O cry. se ke wa tshwana le batho ba lefatshe. You cannot be like Ka lebaka la them. re ne re le ka lefatsheng. Because we were in the Mara Morena world, Jesu a re but ntšha. Jesus saved A us re beya lefatsheng. and put us Mara ra se be ba mo lefatsheng. in a kingdom Ra ba of ba legodimong. heaven whilst we Jwale are ha on re earth. lenywa le ka ba Now we lefatshe. do not weep Ka baka la gore re a tseba like o the re people of the ntšhitše. earth. O re Because lokolotše. Christ has set O us re free. beile mmusong wa He has hae. set us in his kingdom. Re a tseba o re neilwe maatla. And he has given us power. Amen. Amen. O re neile maatla. He has given unto us power. Hallelujah. Amen. Phenyo o e beile ka hara matsogo a He rena. has put victory in our hands. Ha ke tsebe gore na ke neng o lla o lliša ke maemo a gago. Mara e re ke o botse o fentše Morena Jesu. I don't know for how long you have been weeping over your circumstances, but I will tell you this: Christ Jesus has victored and conquered. Verse 5, but one of the 24 elders said to me, stop weeping. Look, the Lion of the tribe of Judah, the heir to David's throne, has won the victory. He is worthy to open the scroll and its 7 seals. Le re lentswe la Modimo mo go karolo ya botlhano le re o seke wa lla gobane tseba gore tau ya leloko la Juda e fentše o na le maloka a go bula lengwalo le ga mmogo le matswalelo a lona a mašupa. Ka morago wa ge morongwa a boletše le Johane a re o se ke wa lla gobane o fentše tau ya leloko la Juda. A re lebeleleng verse 7 ke nyaka go bolela le wena gore na ge o seno kwa molaetša ge Modimo a seno bolela le wena ke eng ntho e bonang mo bophelong ba gago. Amen. Now in verse 6 it says, then I saw a lamp standing in the middle of the throne. Amen. The- E tshwareng gona moo. After a kry-ile molaetša le wena ke bolela le wena letšatšing la lekgono ke re ekwa lentšu la Modimo ekwa molaetša wa Modimo o se ke wa lla gobane o fentše tau ya leloko la Juda. Mara ka morago ga molaetša ona o tshwantse o be le ntho o e bonang. Now I'm saying to you today that after you have heard
that Jesus Christ has conquered and he is worthy to open the scroll, you must have a message that you hear. And this message says that Oduchi mostulong sabroshi le gare ga dithipe tšenne le magara a bagolo go eme kwana ye e ke go e tlhabile ena le dinaka tše di šupago le mahlo a šupago e le go meoya ye šupago ya modimo ye e rometšego lefaseng ka moka. You must see something in your life. After hearing that Christ Jesus has conquered, you must have a vision that you see in your life. Don't just hear But the you must message, see something but you in your must life. see o bone se sengwe ka hare ga bophelo bja gago. Because you must see something. If there is nothing that you can see, then pray for God to open your spiritual eyes so that you can see. It is not possible for you to hear such a You must see message something. about God and victory from Jesus You and not must see see something. anything. You must see something. You must see something. You have to see something. You must see something. You've got to Hela see bona o something. tshwanetse o be le ntho e bona ge ka bane le le bosigo o sa bone tsela bana o tshwanetse o bone tsela ka baka la gore lentswe la modimo ke seetša dinaong tša gago. If you were in a dark and desolate place and not seeing anything, you must start seeing something, because the word of God brings light unto your footpath. O ka se kwa lentswe la modimo wa tshwana le ge o ne o tsena ka You kerekeng. cannot hear the word of God and be the same as Lentswe la modimo le when tshwanetse you le were fetole right bophelo ba here. gago. The word of God must change your life. Le tshwanetse le fetole bophelo ba gago. It must change your life. Ke re o ka se kwa lentswe la modimo then wa tswa ka mona o tshwana le ge o ne o tsena. You cannot hear the word of God and leave this place just as you came in. Because molaetša goba lentswe la modimo lena le tliša lesedi ka hara bophelo ba gago. Because the word of God brings light into your life. Ge ke bane o ne o sa bone gabotse lentswe la modimo le tla o dira gore o bone gabotse. If you were not hearing properly, then the word of God will give you ears to hear properly. Molaetša ke nyaka o bolela kwano gore o se ke wa lla The message I want to share and emphasize in gobane your o life is fentše morena Jesu. you cannot weep because Christ Jesus has conquered. Amen. Amen. La Sunday ne re bolela gore o fentše lehu o tsogile ga a sa le ka lebitleng o a phela. Jwale ke nyaka o bola mantšu ana o se lle gobane o fentše morena Jesu tau ya leloko la Juda e tlogedile ta feta. Hey! Now I want to say to you today, last Sunday we were speaking about victory yet again. Today I'm emphasizing that Jesus has conquered again. Last week we spoke that he conquered the grave and rose from the dead. This day I am emphasizing that your tears cannot be shed because he has given you victory. Yena ya neilwe maatla. The one who has given the power, Lentswe la modimo verse 7 le re a ba a atamela ka pele. it says that he came forth. Ge a atamela ka pele a ba ya lengwalong a fitlha a le bula. He went and took hold of the scroll and opened it A ba kgaola le mahuto a šupa a ne a le lengwalong le. and opened the seals of the scroll. Nako ya dirang ka ona mokgwano. When he was doing this, The elders baetapele bana ba 24. the 24 elders, Lentswe la modimo le re ba rola mefapatlhogo ya bona ba e beya fase. But I'm telling you, gore ge modimo a dira ka hara bophelo ba gago matolo ka moka a tlamehile a khulame maleme ka moka ona a tla bolela gore Kreste Jesu ke morena ke ena a phelang ka hare ga gago. the 24 elders took off their crowns. What I will tell you is this: when God is at work inside of your life, every knee will bow down and all lips will say that indeed Jesus Christ is Lord. Ge modimo a bula mejako ga o When na ya God ka starts opening doors in your life, no one can ge shut them. modimo a o šegofaditša ga o When na ya he ka thiba. blesses you, no one can hinder or block the blessings. Ke mo ke re lentswe la modimo le re bagolo ba 24 ba rola mefapatlhogo ya bona ba e beya fase. The 24 elders in heaven take off their crowns to him Ba thoma o phagamiša modimo. and they start to exalt him Ba re o mokgethwa o mokgethwa o mokgethwa and praise his name. o tshwanetswe It is right ke go bula lengwalo for him to open the scroll because o tlhabilwe because he, the lamb, was slain ka madi a gagwe a re rekolla and by his blood purchased us a re rekollela go modimo for God.
gore rena ba re ne re se mmušo le kgono le na re be mmušo wa boporista jwa modimo. So that those of us who were not of royalty can now be kings and priests A re bea gore of re God, buše mona lefaseng. that we can now rule over the world. Hey, wena o mmuši wa mona lefaseng. You are a ruler of this world. Ke wena o laolang tsotlhe tšeo o kopanang le tšona bophelong ba gago. You are the one who is in control of all that you encounter in your life. Go tswa go wena gore na o a di buša goba o di dumelela di buša wena na. It is up to you to decide whether you allow circumstances to reign over you and have control in your life, or you are going to take dominion and control over. Bakreste ga ba tšee pušo e modimo a ba fileng yona ka baka la gore ga ba tsebe gore modimo o beile maatla a pušo maphelong a bona. O ka buša seemong se o leng ka mara sona. Now, children of God do not take control over situations they come across because they are ignorant of the fact that God has put the power of rulership in them. But o tshwanetse o tsebe gore go fentše tau ya leloko la Juda. But you can do this only if you know that the Lion of the tribe of Judah has conquered. Ge o na le tsebo ya gore morena Jesu o fentše, When you know that Jesus has overcome, o tseba gore le wena o mofenyi. then you have the knowledge that you also are a conqueror and a victor. O ke ke ba wa lla o letša ke maemo a lefase. You cannot cry over the circumstances that you face in your life. Re phela lefaseng le le nang le mathata. We are in a world where there are problems. Re phela lefaseng leo Satane a raketšwe mo lona. Challenges in this world is the very world where the devil was chased down to. Ena ke makela gore na why bakreste ba lla ba letša ke mathata a ba kopana le ona. I get surprised when Christians cry and moan over their problems. Because if o phološitšwe ka nnete, o phelela modimo ka nnete, o tlhadile Satane ka nnete, Satane o tlameile a lwe le wena. Because indeed, if you are saved and you are serving God truly and your heart is with Him, then indeed the devil will have an issue to gripe with you. Mara ge o ka bona o sa kopane le mathata mo bophelo ba But gago if you don't encounter challenges, a ke o cheke gabotse gore na o phološitšwe gabotse. then I recommend that you go and revisit your salvation and check if indeed you are with Christ. Ditsela tša gago di gabotse le modimo. Are your ways in the right standing with God? Because bakreste ba affecta mmušo gore ge motho a re ke phološitše once a re ka leina la Jesu, Yes. mmušo wa Satane wa hlakahlakana. I say this because when you are saved, when you utter the name of Jesus, it causes havoc in the kingdom of the enemy. Therefore, the devil is not likely to just leave you. Worshippers, Satane a le lesa la phagamiša modimo, dihele tša šikinyega, batho ba lokologa a le lesa fela. A ka se le lese. O tlamehile a le attack. Amen. But re a re attack a re wa re a tseba gore ntho e re e tshwereng ke yona, go ra gore ntho e re e dirang ke yona, ke mo re bona Satane a šikinyega. But even though we get attacked and we get persecutions and oppositions, we are not mindful of them because our focus is the fact that the one who is with us has conquered. We know that Jesus has emerged victoriously. Amen. Hallelujah. And ke rata modimo because o le sa Satane ya bapala bolo ya hae pele a mo fa first half. Gore o ka no bapala, o ka no korana, o kora 24 a ke na taba le wena. But second half is coming. Hey. Amen. O le sa Satane a o dira tša o dira nga ba o tlogela o le makgatheng ana o ka re o shwele. Gante a tsebe modimo tla tla ka morago. Le sepedisa sa gešo se re kgati ya pele ga e bohloko. Go bohloko kgati yang ya morago. Amen. Jwale le sa Satane le kgati tša hae tša pele a tsebe gore kgati e tla mo shapang ya dira gore le o tsoga a se ka ba tsoga le la mohlolo a tla bophelong ba hao a re ke a o goma. Ha re tšhoge ka baka la gore re a tseba gore morena Jesu o tsogile ebile o fentše. We are not bothered by the tricks of the enemy on us or our work or on even the church because we know that God is always with us and victory is guaranteed.
lentswe la Modimo in the book of Genesis le re ha khara nako e a llang a beile ngwana ka tlasa moriti wa setlhashana lentswe la Modimo le re morongwa wa Modimo o araba ha khara a le godimo o re o bola mantšwana o re ha khara selle gobane Modimo o kwele sello sa ngwana o. The word of God says that at the time when Hagar was crying in the wilderness with the little boy Ishmael, the word of God says that the angel appeared and said, Hagar, do not cry, for God has heard the cries of the little boy. Le wena selle o no rapela o nyaka Modimo selle because thapelo tša hao di kwagetše pele ga Modimo. I am saying the same to you today, that do not cry, for your prayers have been heard by God. But ka morao wa molaetša ona o tshwanetse o be le ntho e bonang. But after this message, there should be something that you see. Ke a tseba gore Satan o tlo tla a o discourage a re ga ona ntho o ka e bonang mara e re ke o botse ignore Satan kgaogana le yena focus ya hao a be gore matlho a ka bulege ke nyaka o bona ntho nngwe ka morao wa molaetša ona. I know that the devil will come and want to show you what he wants to intimidate you with, but you must remain steadfast and say that I want to see a new message from God. Johane ka morao wa ge o mongwe o bagolo a boletše le ena a re selle lentswe la Modimo le re a re ka bona kwana. After one of the elders spoke to John and said, do not cry, the word of God says that he then saw the lamb. Amen. Ka bona kwana. Wena ka morao wa molaetša o bona eng? What do you see after hearing this message? Satan o tseba lentswe la Modimo gabotse. The devil knows the word of God. Wa tswa re ga ka o lesa wa khipa molaetša ona wa Modimo o tla bona Modimo bophelong ba hao. And knows that if he leaves you to keep the word of God inside of you, you will truly see God. Ke mo bang ba rena ge service e tswa lentswe la Modimo ga le sa le gona Satan o le utswitse bophelong ba hao. That is why most of us, after we've heard a message that has impact on our lives, that can help us, the devil quickly steals it. People soon forget what they heard in church that very day. Wa tseba gore ga ka o lesa ka molaetša ona o tla bulega matlho go na le ntho o tla e bonang. The devil knows that if he leaves you with this message intact in your heart, your eyes will be opened. Ka morao wa molaetša ona ke na le kgopelo gore o rapelele molaetša ona gore o dule ka raga. I want to ask you this. Pray unto God that this message remains in your heart, O se ke wa ikhwetša le mogare ga beke o lebetše. that you never forget this message. If we kwela o ka re wa o lebala boelela lentswe la Modimo in Revelation chapter 5 from verse 1 o tšwele pele o e bala gore molaetša wa Modimo o dule ka raga gao. Why? Because go na le ntho e re nyakang go e bona. That's why I say to you, keep this message. That's my prayer. If you at any point feel that you are forgetting it, go back to the book of Revelations and read it over and over again. We want you to see the power of God beyond this message. O ka se bone kwana ya Modimo wa tlhoka bopaki ka You raga. cannot see the lamp of God and not have any testimony in your life. O ka se bone kwana ya Modimo wa tlhoka gore mejako e bulege bophelong ba gago. You cannot see the lamp of God and not see open doors before you. Stefane bolla mantšwana Stephanos said the following words in the book of Acts chapter 7. o re bonang ke bona legodimo le bulegile He says, look, I see an open heaven ke bona kwana ya Modimo and the e lamp dutse of letlhakore le God letona la seated Modimo. at the right hand of the Father. Amen. Amen. O bona eng ka morao molaetša? What do you see after this message? Tlamehile o bone ntho e nngwe. You must see something else. Tlamehile o bone morena Jesu. You must see Jesus Christ. O tlo mmona ka ditiro go na le ditiro tse di diragalang bophelong ba You gago. will see it by his deeds in your life. Amen. Dilo tse neng di sa diragale bophelong ba gago di tla thoma o diragala. Things which were not able to take place in your life, they will start happening. Amen. Ke dumediša batho ka moka ka lebitso la morena Jesu wa Nazareth. Hallelujah. Jesu ke kgoši,
Jesu ke morena, Jesu wa phidisha, Jesu wa rarolla. Hallelujah. Ke nna Maria wa ga Mokatse go tswa Mashishane Sebora. Hallelujah. Nna ke bone bogolo ba morena Jesu le matla a gage ka gare ga bophelo ba ka. Hallelujah. Ke motho wa go theeletša Moletši FM. Hallelujah. Ke be ke le motho wa leng ka gare ga tlhakatlhakano. Hallelujah. Empa ke phološitšwe. Hallelujah. Ke rapela mara ke fela ke ipuša ke rena mara morena Jesu o kae. Hallelujah. Ke be ke nagana le go give up. Hallelujah. Mara Moletši FM ya nthuša. Hallelujah. Gobane Jesu Kriste o na le mogau, o na le lerato, ene o na le ponelo pele. Hallelujah. Modimo o diile bogolo le maatla gore re fitlhelele batlhanka ba gage kae kapa kae. Hallelujah. Ka kwa lentswe la Modimo le rerwa ka go Moletši FM. Hallelujah. Ba bolela ka segole sa go dula mo Moladibeng ge le tsha le huduwa yena a palela go tsena. Hallelujah. Ya re Jesu o rile ga a fitlha rena nka go direla eng. Hallelujah. Yena ra sa balabala sa re ke a ratharatha gore ba bangwe ba feta ba ntseng tšhika kwa. Jesu Kriste a senya ke go thieletša tšeuwe. Jesu Kriste a re emelela o tšee mala wa gago sepele. Hallelujah. Ebile nna o. Hallelujah. Ke ratharatha ke gore ke balabala ka re le ke founela bo mamoruti ke rile ke ba kwa ba rera ka tšea di-number phone tša bona. Hallelujah. Ka re ke sa ratharatha go bona, ke sa balabala gore tlhakatlhakano ke tlhalosa dilo bona ga ba ka ba tlho ba jika-jika bo di gore gona ba re o nyaka re ba rapelele ba sokologe batho ba ba bereka nna ka re ee. Hallelujah. Wa tseba ba nrapelela. Hallelujah. Ka bona maatla le bogolo ba Modimo ka yona nako ene ba beng ba nrapelela ka yona. Motlholo wa diega nako ene. Hallelujah. Motlholo wa diega le mamotlhale ge ke bolela jwale ke phela ka khutšo. Ke phela ka khutšo ka gore ke le kwele lentswe la gore motho mang le mang wa go bopa ke morena Jesu a go kgonagale gore a emišetše nna tlhogo. Hallelujah. Gobane nna Modimo mphile maatla go gatelela tše ka moka ga tšona. Hallelujah. Ene ka leboga kudu ke lebogile mogao wa Modimo ka gore ke khumane fatlhoše e ntšhi. Hallelujah. Gobane mo thapelong bana bešo ke rata go le lemoša o se ka ba etsoga o ipoditše gore wa kgona. Modimo ga tloditše bana ba gage gore ba le rute ba phula tsela ka gare ga lešwatlhašwatlha. Hallelujah. Ba phulela Jesu gore a kgone go tsena. Hallelujah. Nna ke leboga Modimo gobane ke be ke rapela mara ke sa fitlhelele tharollo le a nkwa ke re ke be ke nyaka go latlhela tou mara ka mogao le lerato la Modimo ka batlhanka ba gage ke a leboga baruti ba ka. Ke a Didimetše ka ina la Jesu wa Nazareth. Bazalwane Modimo o lokile le wena o sa le go mosa o fitlha ka mo kerekeng se ba gore Modimo o amogetše. E ba le maatla go fedisoksi tša gago gobane Modimo ko mogolo kudu. Sontaga sa go feta bazalwane letsogo la ka le nne sa kgone go swara selo mara ke ile ka taona mo kerekeng mo ge ke ntse ke le gana mo kerekeng ka fa ke no ba tsole o ka le swara ke ntho engwe mo yo mogetho ke no bone ke tsole la ka le le fodile ka tšeng sota se se fiting se ke leboga bogolo jwa Modimo. Modimo o dira ga otlhe go tala seatla ke a leboga.